SU53 దాంట్లో మనం ఏవైతే అంటే అక్కడ ఏదైతే రాంగ్ ఉందో అవి చూసుకోవచ్చు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ఏది మిస్ అయిందో అది మనం చూసుకోవచ్చు. మిస్సింగ్ ఆథరైజేషన్ we can ఓకే see మిస్సింగ్ in it. అప్డేట్ అండ్ అదే ఏం చేయాలి సో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అవును నిన్న అదే చెప్తున్నా. అవును ఓకే సో ఈ రోజు కూడా అదే కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా నిన్న మళ్ళీ అదే కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే సో ఇంకా ఏమేమి ఆథరైజేషన్స్ మిస్ అయ్యావు సార్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే నిన్న సుధా యూజర్ తో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ 1 యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వండి. 2 యూజర్ తో. ఓకే సో స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఫస్ట్. సెక్యూరిటీ ఇవ్వమంటారా సెక్యూరిటీ 1 లాగిన్ అవ్వమంటారా? నేను ఎందులో లాగిన్ సెక్యూరిటీ 1 లో లాగిన్ అయింది. సెక్యూరిటీ 1 నుండి సెక్యూరిటీ 2 క్రియేట్ చేయడానికి చూసాం. ఓకే సో పిఎఫ్సిజికి వెళ్ళండి మళ్ళీ. ఇక్కడ రోల్ నేమ్ ఏదో ఎర్రర్ చూపించి నో ఫేవరెట్స్ ఎగ్జిస్ట్స్ అని. కాదులేండి ఎవరే కదండి. మీకు ఫేవరెట్ అంటే ఎవరి రోజు మీకు అదే ఫేవరెట్ లిస్ట్ లేదనమాట. రోజు అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అదేం లేదు ఎర్రర్ కాదు అది. ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే అండి ఒక రోల్ ఎంటర్ చేయండి. ఏదో ఒక రోల్ సెక్యూరిటీ 1 సంథింగ్ ఏదో ఒక రోల్ ఉండాలి కదా. ఓకే సెక్యూరిటీ 1 ఉండాలి కదా. ఆ రోల్ ఎంటర్ చేయి ఏదో ఒక రోల్. ఇప్పుడు నేను చేయాలంటే ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోల్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ గో ఫర్ మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళండి. మెయిన్ మెనూ మెయిన్ మెనూ ఓపెన్ చేశానండి. ఇది కాదు అక్కడ పిఎఫ్సిజిలో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. మెయిన్ మెనూ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఓకే ఓకే పిఎఫ్సిజికి వెళ్ళి ఆ మెయిన్ మెనూలోనే రోల్కి వెళ్ళండి. మెయిన్ మెనూ రోల్కి వెళ్ళండి. ఒకసారి మెయిన్ మెనూ రోల్కి వెళ్ళండి. మెయిన్ రోల్ ఉంది కదా. రోల్ ఎడిటింగ్ ఉన్నాయి. రోల్ అవును రోల్. ఓకే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. ఓకే
ఎస్ ఎస్ టైప్ ఎక్కడ చేయండి. సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేయండి. No authorization to download role Z_security2. చెక్ చేయండి. రోల్స్ చెక్ చేయమంటారా? చూడు ఎర్రర్ ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఏం మిస్ అయింది? చూడు ఇక్కడ కింద ఎర్రర్ వచ్చింది, No నాట్ authorization ఆథరైజ్డ్ to download role Z_security2. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ చెక్ చేసుకున్నారు ఎవరో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? SU53కి వెళ్ళండి. ఇలా ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సింది SU53కి వెళ్ళి మిస్టేక్ ఎక్కడ జరిగిందో చూడాలి. ఏ ఆథరైజేషన్ మిస్ అయింది, ఆథరైజేషన్ కాపీ చేయాలి. ఓకే. DL Z_security2. అది మీరు క్రియేట్ చేయలేని రోల్, అది మీరు ఆథరైజేషన్ ఆప్షన్ చూడండి. ఏ ఆథరైజేషన్ ఆప్షన్ మిస్ అయింది అక్కడ? S_USR_AGR. ఓకే 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 మర్చిపోయాను నిన్నే చెప్పి ఫస్ట్ ఇది కదా, S_USR_AGR. అందులో యాక్టివిటీ ఏంటి మీకు రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా, అది అవునవును. DL యాక్టివిటీ DL. యాక్టివిటీ DL ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? S_USR_AGR అన్నమాట. అది కాపీ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ కాపీ చేయండి. ఓకే, గో ఫర్ సుధా యూజ్ ఐడి, సారీ షంబి యూజ్ ఐడి. సిజికి వెళ్ళండి ఇక్కడికి. PFCG. ఓకే. నువ్వు రోల్ ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తావు? PFCG లోనే కదా. Function is not complete. PFCG మీరు స్లాష్ పెట్టాలి. PFCG పెట్టండి. Okay. And then enter the role name. ఏ రోల్ అది వాళ్ళకి ఇచ్చాది? Z_something ఏదో రోల్ ఇచ్చాది కదా. Z_security2. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ బటన్. ఓకే, ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్కి వెళ్ళండి. ఎక్కడ ఇస్తాను? ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్కి వెళ్ళండి. ఆథరైజేషన్ లో చేంజ్ ఆథరైజేషన్. just click on Control F. Control F. Press the object, find it. On object found. ఇదే ఈ రోల్ అని పెట్టి ఇచ్చింది ఇదేనా? ఇది కాదా? ఇది కాదనుకుంటా. నేను మనం చేంజ్ చేసింది ఇది కాదు కదా, ఇవన్నీ స్టాండర్డే ఉన్నాయి. ఇది కాదు, బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఈ రోజు కాదు, నిన్న మీరు చిల్డ్రన్స్ కు సెక్యూరిటీ 1 అనుకుంటాను. యూజర్ సెక్యూరిటీ 1 కదా, రోల్ కూడా సెక్యూరిటీ 1. ఇది కాదు. ఓకే బ్యాక్ వెళ్ళండి. సెక్యూరిటీ 1.
Just click on Control F. Control F. Just click on Control F. Control F. F. Find it. Paste it. Change the activity. DL download. Then click on Save. Generate. Or we can save first. Generate చేయి ఫస్ట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ వెళ్ళాలి. Okay. Profiles created. Z_1 కి ఇచ్చాము. సెక్యూరిటీ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఏదైనా కానీ ఏ రోల్ అయినా డౌన్లోడ్ కావాలి. ఓకే. అంటే ఇందాక 1 కి ఇచ్చాం కదా, సో సపోజ్ ఇక్కడ 2 ఉంటే మళ్ళీ ఆప్షన్ వర్క్ అవ్వదేమో అనుకున్నా. ఏదైనా రోల్ వాళ్ళకి డౌన్లోడ్ ఆపరేషన్ లేదంతే. ఓకే. ఎర్రర్ ఎడిటింగ్ ఫైల్స్ చెక్ చేయండి మళ్ళీ SU53 కనండి. ఓకే. మిస్సింగ్. సరే G61 కాపీ చేయండి ఆబ్జెక్ట్. నథింగ్ ఫౌండ్. సో దగ్గర ఏంటి నథింగ్ అప్పుడు అంటే మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలి. నథింగ్ ఫౌండ్ అన్నప్పుడు మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, అది ఫౌండ్ అవ్వలేదంటే మనం మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి. మాన్యువల్లీ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ మాన్యువల్లీ. ఓకే. ఎంటర్ ద ఆబ్జెక్ట్ S_GUI. పేస్ట్ ఇట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ పేస్ట్ ఇట్. అది పేస్ట్ మీరు ఏదైతే కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే. Again click on OK. Okay, again Control F now. Control F. Find the object. Yes. Activity 61 ఇప్పుడు చేయండి. Export. Profiles created. And then download. Continue. This system is right. Just click on allow. Okay. Action performed successfully. Now it's down. Now we download it successfully. Okay, ఇలా. Okay, next one. Okay. Suppose ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నాకు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో. అవును. Okay, again what we'll do? Again go for PFCG. And then add for example, నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా లైక్ SU0 ఆల్రెడీ SU0 ఉంది కదా, ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇవ్వండి.
అది కాదు, అది ఓకే, అది పర్లేదు. ఏదంటే ఇంకొక ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ SM50 ఇవ్వండి. SM50 అని టైప్ చేయండి. /SM50. అగైన్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది SN SN. ఓకే, ఎల్ లాగా వినిపించింది. SN50. ఓకే. Does not transaction SN50 does not exist. SM50, not M for Madras. Okay, SM50. You are not authorized to use transaction SM50. Again check it. Why I'm not authorized? Okay. Go for SU53. Here only. ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వచ్చినా అక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే. ఎందుకు మీకు ఆథరైజేషన్ లేదు? SM ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SM50 లేదు. SM కూడా ఎఫెక్ట్ అది కావలేదండి. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఇవ్వాలి కదా, అక్కడ షామి యూజ్ ఐడికి ఎలా ఇవ్వండి వెళ్ళి. ఈ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి, మాత్రమే అవసరం అవుతుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఫైన్ చేయండి, కాపీ చేసే ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ Ctrl+F again. Ctrl+F. ఓకే. Z_T code. Z_T code. Fine. One auth object. Fine. సో ఇక్కడ యాడింగ్ ఇలా చేంజింగ్ ఆప్షన్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే, మనం ఎలా యాడ్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్ అనేది వచ్చేసి నార్మల్ గా మెనూలో వేస్తాం, బట్ ఇక్కడ నేను మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలి. వెళ్ళి మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. Control find object, one auth object. Fine. Transaction SUSM50. Enter. Yes. And then generate. Yeah, profile script. Now check it, no, you're authorized or not. Okay. Now we can authorize. SM50. Yes. Open it. Okay, like అంటే ఇక్కడ మనకు ఆథరైజేషన్ ఏంటండి ఈ టేబుల్స్? అది డిలీట్ చేస్తాను, మనకి అవసరం లేదు, ఎత్తేసి నార్మల్ ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ గా ఇచ్చాను అంతే మీకు. ఓకే. నార్మల్ చెప్పాను అంతే. ఓకే. ఈ విధంగా మనం ట్రేసింగ్ చేయడం అనమాట. ఓకే. ఓకే, సో ఇంకా సో ఇవి అలా. సో ఇది మరి మనం చేసిన డేటా మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? మనం చేసిన డేటా మొత్తం కూడా టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది, డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ ఎలా అవుతుంది? టేబుల్ లెవెల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ టేబుల్స్ ఎలా చూసుకోవచ్చు సార్? ఓకే, యా, ఓకే, అది ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం టేబుల్స్ వాళ్ళ. ఓకే, యా, then how we can go for as a tables is nothing but okay, how we can go for tables is when go for just once open the notepad, I'll explain tables. So tables are divided into totally 3 types. Notepad, just a moment. The notepad open cheyandi, type cheyandi. Tables are divided into totally 3 types.
Okay, now here first one is the standard table. Standard table. Again, standard tables are divided into standard table. Next one is the user table. User table. Okay. User table. Next one is the role table. Role table. Okay. Yes. Okay. So how to identify how to identify the standard table is a standard table. Okay. Yeah. So standard table starting with so standard tables is starting with the starting with the S letter. So S letter. Sorry, T letter. T letter. Okay. Okay. User tables are starting with yes, sir. With USR. Yes. Starting USR. with. Okay. Okay. Role tables are role, not role. You're typing elbow role. Okay. Role tables. Okay. Role Role service. tables. Uh, okay. Starting with AGR. HGR. Hmm. AGR. Okay. So, Okay. yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Fine. Okay. Fine. Now here, how to see that table? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. So where you see this table says nothing but go for transaction code SC16. S SC. ఇంకొకసారి SC16. SC. SC. Not SC. 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 SC 60. Okay. Hmm. Okay. 16. ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు అంటే మనం SC16 ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay. ఓకే 16 అది 16. 16 Okay. 16 Okay. కాదు 16. SC16 కానీ 16N కానీ SM30 Okay. మూడిట్లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది. Okay. ఓకే ఒకసారి SC16కి వెళ్ళండి. You are not authorized to use transaction నాట్ ఇక్కడ identity. కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ Okay. ఎందుకంటే ఇక్కడ షామి యూజ్ చేయకండి. అవునా. Change role. SC16 Table name. ఏం టేబుల్ టేబుల్? ఏదే ఇప్పుడు ప్రతిసారి మరి ఇక్కడ మనం చూసాం కదా మన అసలుకి మన ఈ సర్వర్లో నేను ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే TSTC. ఆ టేబుల్ ఏమంటే TSTC. TSTC. టేబుల్ ఫర్ TCS. TC. ఓకే. TSTC. ఓకే ఇస్ ఫర్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐకన్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఐకన్ టేబుల్ కాంటాక్ట్స్. టేబుల్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే. ఓకే ఎలా చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు టెక్నికల్ ఏం అర్థం కావట్లేదు చూడండి అక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అర్థం కావట్లేదు. అవును. ఓకే అక్కడ నాకు టెక్నికల్ నేమ్ ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఒక టెక్నికల్ నేమ్ ఏంటంటే సో గో ఫర్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. మెయిన్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఆ టెక్నికల్ నేమ్ ఏంటో టీ కోడ్ PGM సంథింగ్ సెట్టింగ్స్ వెళ్ళండి. యూజ్ పారామీటర్. And select the field label. Field label. Field label. Okay.
Okay, click on OK. ఓకే నాకు ఇవన్నీ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్ లోకి వచ్చాయి. ఓకే అవును. సార్ మరి నాకు ముందు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే ముందు ఎస్ ఓకే అక్కడ కాదు అక్కడ ముందే ముందే అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన మీకు 500 మాత్రమే కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. ఎస్ ఓకే ఓకే. సో అందుకే ముందు మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అంటే ఈ టేబుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి. Number of entries which make the selection 106.805. మీన్స్ 1,01,06,805. 800. Okay. Now what will happen? So now I ought to giving it. Okay, before transaction code program అవన్నీ అంటే నాకు మొత్తం చూపించాలి సార్. నాకు 1,00,000 మొత్తం 1,06,000 మొత్తంగా నేను చూడాలనుకుంటే ఎలా చూడాలనుకుంటే కింద 200 ఉంది కదా 200 200. అంటే అవునవును. లిమిటేషన్స్ 200. Number of hits. ఓకే ఎస్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అది కావాల్సిన నెంబర్ తీసేయండి మొత్తం అసలుకి తీసేస్తే మీకు మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఓకే. అంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేసాం ఇంత చూపించమని. అలానే లేదు మీకు రిస్ట్రిక్షన్స్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మీరు ఏంటంటే మొత్తం చేయండి ఒకేసారి. ఓకే. మీరు ఏం పెట్టకుండా మొత్తం వచ్చి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్. చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక లక్ష టేబుల్ మొత్తం కూడా అందులో ఒక టేబుల్ కావాలి కాబట్టి చాలా టైం పడుతుంది. సో చూడండి మొత్తం టేబుల్ టిఎస్టిసి ఎంట్రీస్ 1,06,081. ఓకే సార్ 885. సో ఈసారి మళ్ళీ SU0 ఎలా తెలుసుకుంటుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F కండి టైప్ దట్ ఆన్ SU01. సార్ ఈ టేబుల్ నెంబర్ SU0 ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా లేదా నాకు తెలియాలి. సో క్లిక్ ఓకే బటన్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి SU01 SU10D కింద ఉన్నాయి చూడండి. అది జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ మీరు వేరే SU0 మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే నేను గో బ్యాక్ ఇలా ఒక టేబుల్ చెక్ చేస్తాను సార్. మరి నాకు ఓన్లీ ఎస్ లెటర్ తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఎలా తెలుస్తుంది? బ్యాక్ వెళ్ళండి ఒకసారి సార్. ఎస్ లెటర్ తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ నాకు తెలియాలి. ఇందులో మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 6,000 ఎస్ స్టార్ జస్ట్ ఎస్ స్టార్ ఎస్ స్టార్ అక్కడ కాదు అక్కడ ఎస్ స్టార్ అని పెట్టండి. ఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ దగ్గర ఎస్ స్టార్ అని పెట్టండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఎప్పుడైనా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ చెక్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఎస్టో ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 16,843 ఉన్నాయి. ఓకే అది ఎండింగ్ అయితే ఎస్ లెటర్ ఎన్ని ఉన్నాయి. క్లోజ్ దిస్ ఎండింగ్ విత్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి స్టార్ ఎస్ పెట్టాలి అన్నమాట.
ముందు స్టార్ పెట్టి తర్వాత ఎస్ పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎండింగ్ లెటర్ ఎస్ లెటర్, ఎండింగ్ ఏంటంటే ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ క్లిక్ ఎంట్రీస్ ఆన్ 1378. సరే ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇన్ బిట్వీన్ స్టార్ ఎస్ స్టార్ ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 73,204. సో ఈ విధంగా చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. టేబుల్స్ అంటే టేబుల్ యొక్క డేటా అని. ఓకే. ఓకే, ఇంకా మనకి బ్యాక్ వెళ్ళండి. టేబుల్ యొక్క ఆథరైజేషన్ ఇది TSGC టేబుల్ ఏంటి, ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మాత్రమే చూసుకోవచ్చు. మరి ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోండి TOBJ. బ్యాక్ వెళ్ళండి ఒకసారి. ఇక్కడ మళ్ళీ టేబుల్ నేమ్ అగైన్ కాదు, ఇక్కడ టేబుల్ మళ్ళీ SC16 మళ్ళీ ఇంకో టేబుల్ ఎంటర్ చేయండి. SC16 కి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి. SC16 enter the table name TOBJ for authorization. Table for authorization object. Okay, again. Program Check before it. does not exist. Palladar. Okay. Click on number of entries. Just click on number of entries. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. దాన్ని బట్టి మీరు 200 రిమూవ్ చేయాలా లేదా చూసి. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం కూడా? 2660. 2600 is 16. Yeah. క్లిక్ చేయండి. కింద 200 రిమూవ్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూషన్ టైప్ చేయండి. 200 రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, మీకు 200 మాత్రమే కనిపిస్తుంది. 200 మాత్రమే చూపిస్తుంది. కావాలి. సో అందుకనే 2000 మొత్తం కావాలి. సో అందుకని చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే. ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ కంట్రోల్ F కొట్టండి. S_T కోడ్ కంట్రోల్ F కొట్టండి. S_కోడ్ T కోడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా? T కోడ్ ఓకే. ఉందా లేదా? ఉంది. డబుల్ క్లిక్ చేయమని ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి పర్లేదు చూసిన. ఓకే అవేదా. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. సార్ యాక్టివిటీ ఉన్నాయి కదా 01, 02 అవి అసలు యాక్టివిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏ టేబుల్లో చెక్ చేసుకుంటాం అంటారు. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఇంకో టేబుల్ యాక్టివేషన్. ఏం నేమ్ అండి? T Act table for all authorization activities. Okay. Again, number of entries 182. అంటే ఇప్పుడు 200 రిమూవ్ చేసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డైరెక్ట్. లెస్ దెన్ 200 కాబట్టి అవసరం లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడండి, యాక్చువల్లీ 01 అంటే ఏంటి, 08 అంటే ఏంటి. ఓకే, అదిగో అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా యాక్టివిటీస్ మొత్తం కదా మనకు 180 అవే ఉన్నాయి చూడండి. మీరు కంట్రోల్ అయినది. 01 అంటే ఏంటి, క్రియేట్. 02 అంటే చేంజ్. 03 డిస్ప్లే. 04 ప్రింట్ ఎడిట్ మెసేజెస్. సో అలా మొత్తం కూడా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ గా 182 ఉన్నాయి. ఈ సర్వర్ 182 ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే ఫైన్. ఇలా చేయండి. ఓకే, అగైన్ గో బై. సో ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ టేబుల్. బికాజ్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఎలా చేద్దాం, స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ అని. బికాజ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏముంది ఇక్కడ, స్టార్టింగ్ లెటర్ S తో ఉంది. సో అందుకే ఇది
స్టాండర్డ్ టేబుల్ అని చెబుతున్నాను. ఓకే, బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఓకే. సార్ నెక్స్ట్ యూజర్, నేను సార్ యూజర్ చాలా క్రియేట్ చేసిన అవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి. సో ఓకే. యూఎస్ఆర్ టేబుల్ అండి. సో యూఎస్ఆర్ టేబుల్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి? యూఎస్ఆర్ యుఎస్ఆర్ స్టార్ కొట్టండి. సార్ అన్ని టేబుల్ నేను గుర్తుంచుకుని నేను చేయాలి. యూఎస్ఆర్ స్టార్ బ్రౌజ్ చేయండి. సో యూఎస్ఆర్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి ప్రబంధం ఇవన్నీ కూడా బ్రౌజ్ చేయండి. అన్ని టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి మీకు. ఓకే. ఏ టేబుల్స్? ESR0, ESR02, ESR03, ESR04, ESR05. What is ESR01? యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్ రన్ టైమ్ డేటా. సో ఇది క్లిక్ చేయండి, ఆ టేబుల్ చేయండి అంటే యూజర్ యొక్క ఓవరాల్ డీటెయిల్స్ కూడా అందులో స్టోర్ అవుతాయని. ఓకే, సెలెక్ట్ దట్ టేబుల్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే బటన్, క్లిక్ ఆన్ ఫస్ట్ ఐకాన్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 4187. 4000 users ఉన్నాయండి, బట్ 4800. సో క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్. మరి సార్ నేను క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడీస్ కూడా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F and find it. Search unsuccessful, no hits. అది కాదు నేను చెప్పింది పేరు మీరు టైప్ చేసి చూడండి. ఏం ఫైండ్ చేశారు ఇక్కడ? ఎస్ఎన్ఏ కూడా టీ కూడా కాదు. మీ పేరు ఉందో లేదా, యూఎస్ఆర్ మీ యూజర్ ఐడి ఉంది, షాంబీ పైన యూజర్ ఐడి ఉందో లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. మీ యూజర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడే స్టోర్ అయినాయి అనమాట. షాంబీ పైన ఎంటర్ చేయండి. మీ లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఏ ఎస్ఎన్ చేసిన మొత్తం ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటే. అసలు స్టార్ ఎందుకు అవసరం లేదు, స్టార్ మొత్తం కదా. షాంబీ డైరెక్ట్ టైప్ చేయండి ఆ యూజర్ ఐడితో. ఓకే. ఓకే. ఆ టేబుల్ లో మనం జస్ట్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే. Search unsuccessful, no hits. స్టార్ తీసుకోండి. స్టార్ స్టార్. ఓకే. సో షాంబీ 8 దాకా యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం, అవి మొత్తం ఉన్నాయి. ఒకసారి క్లిక్ చేయండి, లేదా యూజర్ ఐడి క్లిక్ చేయండి, నాకు తెలియాలి డీటెయిల్స్ మొత్తం. లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి అవి. చూడండి స్టార్ట్ మెయిన్ అవసరం లేదా, క్లిక్ ఇవ్వకండి. ఇప్పుడు బ్యాక్ టేబుల్ చూడండి ఏమేమి ఉంది. ఆ టేబుల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫీల్డ్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి క్లయింట్, యూజర్, స్టార్ట్ మెనూ, అవుట్పుట్ డివైస్, పారామీటర్స్ అవన్నీ కూడా ఈ టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. బ్యాక్ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ ESR02కి వెళ్ళండి. క్లిక్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, అగైన్ 4000. మళ్ళీ ఇది కూడా ESR02 యూజర్ లాగ్ ఆన్ డేట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, మీరు లాక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ స్టోర్ ఉంటుంది. చూడండి మీ యూజర్ ఐడి, క్లిక్ ఆన్ ఫైండ్ కొట్టండి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ యూజర్ ఐడి, లేదా మీ యూజర్ ఐడి ఎక్కడ ఉంది? ఎస్, మీ పాస్వర్డ్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ చూడండి. నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్, ఎన్ని రోజులు వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చారు, యూజర్ టైప్ ఏంటి, యూజర్ గ్రూప్ ఏమి ఇచ్చారు, ఎన్నిసార్లు పాస్వర్డ్ టైప్ చేశారు, యూజర్ లాక్ ఉందా లేదా, అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాం. సో అలా చెక్ చేస్తాం. అవి యూజర్ సంబంధించిన టేబుల్. ఓకే, అలాగే ESR0 అని అలా మనకు 40 వరకు ఉన్నాయి అనమాట. ఆ టేబుల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి తర్వాత. ఓకే, నెక్స్ట్ రోల్ టేబుల్స్. రోల్ టేబుల్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి, నేమింగ్ ఎలా ఉంటాయి? రోల్ టేబుల్స్ వచ్చి AGR తో స్టార్ట్ అవుతుంది. AGR తో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో గో ఫర్ అగైన్ అగైన్ మళ్ళీ AGR స్టార్టింగ్ డేట్. AGR స్టార్.
ఒక బ్రౌజ్ చేయాలి. Yeah. Document table AGR underscore 1016, AGR underscore 1250, AGR underscore 1250, 1252. AGR underscore AGR అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఏజిఆర్ అంటే రోల్. AGR underscore AGRS అక్కడ చూడండి టేబుల్ ఆ పేరు అడుగుతున్నాను. ఏజిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఏజిఆర్. అవును. ఏంటి అది? రోల్స్ ఇన్ కాంపోజిట్ రో. కాంపోజిట్ రోల్స్. ఆ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయండి. Table contents. Number of entries 1124. Just click on execution. Execute. సో ఇవన్నీ రోల్స్. ఓకే, రోల్ నేమ్ ఎవరైనా కాదు, షంబివన్ ఎందుకు టైప్ చేస్తున్నారు? అది అట్లా ఉండదు కదా. మీరు యూజర్ రోల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. రవి అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రోల్ నేమ్ ఏమైతే స్టార్టింగ్ జెడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైనా కానీ. జెడ్ సెక్యూరిటీ 1, జెడ్ సెక్యూరిటీ ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F. జెడ్ సెక్యూరిటీ 1. అండర్ స్కోర్ అవసరం లేదండి. జెడ్ అండర్స్కోర్ ఉందా? జెడ్ సెడ్ మీకు ఆ రోల్ ఉంది. జెడ్ తో క్రియేట్ చేసినాయండి, అండర్ స్కోర్ పెట్టే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఓకే. Search unsuccessful, no hits found for జెడ్ సెక్యూరిటీ 1. మేబీ ఇది కాంపోజిట్ చాల్ కాంపోజిట్ ఉందా? జెడ్ కాంపోజిట్ టైప్ జెడ్ కాంపోజిట్. Unsuccessful, no hits found for కాంపోజిట్ ఫౌండ్ పడుతుంది. కాంపోజిట్ ఉంది జెడ్ COMP మొత్తం కాదు, ఇది మేబీ ఆ రోల్ లేదనుకుంటాను. no hits లేదనుకుంటాను నేను. ఓకే పర్లేదు. ఓకే అలా చెక్ చేసి ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్. Okay, next one. Go table type in AGR underscore USR. USR. I think the browse channel ఒకసారి. USR ఏజ్ ఉందా లేదు ఒకసారి AGR స్టార్ పెట్టండి. ఉందండి, అదే ఉంటుంది చూడండి. కాదు కాదు అది కాదు అది కాదు. క్లోజ్ చేయండి, మళ్ళీ AGR బ్యాక్ AGR స్టార్ టైప్ చేయండి. AGR స్టార్ బ్రౌజ్ చేయండి. కిందకి వెళ్ళండి. AGR underscore USR AGR underscore 7 కిందకి వచ్చేయండి. చెక్ చేయండి AGR underscore USR ఎక్కడ ఉంది. ఇదిగోండి AGR underscore users USR. సెలెక్ట్ ద టేబుల్. అదే టేబుల్ ఏంటి? అంటే టేబుల్ పర్పస్ ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రోల్స్ టు యూజర్స్. అంటే ఒక రోల్ లో ఏ యూజర్స్ ఉన్నాయో ఆ రోల్ ఏ యూజర్స్ కి అసైన్ చేసి మొత్తం తెలిసిపోతుంది. USRT కూడా సేమ్ డెఫినిషన్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రోల్స్. ఏదైనా ఏదైనా ఏదైతే అది. ఓకే సెలెక్ట్ ఏదో ఒక టేబుల్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఓకే 3799. Okay, just click on control F. ఏదో కంట్రోల్ రోల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. జెడ్ అండర్స్కోర్ సెక్యూరిటీ. అదే జెడ్ అండర్స్కోర్ సెక్యూరిటీ 1 సెక్యూరిటీ. అది ఏ యూజర్స్ కి అసైన్ నాకు తెలియాలన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి, ఏదో ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయండి.
Yeah, start date and end date. చూడండి యూజర్ నేను చెప్పి యూజర్ ఏ యూజర్ టు సెక్యూరిటీ. Oh. ఓకే, సెక్యూరిటీ 1 యూజర్ ఐడి సెక్యూరిటీ 1 కి, సెక్యూరిటీ 2 కి సెక్యూరిటీకి ఇచ్చాము. సింగిల్ వచ్చి నీకు 1 2 3 నీకు 1 2 3 జస్ట్ టెస్ట్ అని ఇచ్చాము. Oh. ఓకే Oh. ఓకే ఫైన్. సబ్మిట్. ఓకే ఇలా టేబుల్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏజీఆర్ అండర్ స్కోర్ టీ కోడ్కి వెళ్ళండి. టీ కోడ్ బ్రౌజ్ చేయండి. టీ కోడ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది, ఈ టీ కోడ్ కాదు, బ్రౌజ్ చేయండి. ఏజే స్టార్ట్ టైప్ చేసి బ్రౌజ్ చేయండి. ఓకే. టీ కోడ్స్ ఏజీఆర్ అండర్ స్కోర్ టీ కోడ్స్. ఇవేంటి ఆ టేబుల్ అంటే ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రోల్స్ టు టీ కోడ్స్. ఇవన్నీ understood. Okay fine. Okay now go select చేయండి. Fine. 40,800. Okay, click on execution. ఉంది కదా, పర్లేదు, ఆ రోల్ ఉంది కదా చేయండి. ఆ రోల్ లో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కేసు నాకు తెలియాలి. ఓకే. అదొచ్చు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కేసు చేశారు అవన్నీ SU01 SU10 రెండు అసైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ జనరల్ రిస్క్ సెక్యూరిటీ 1 కి PFCG SU01. ప్రతి రోల్ కి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అసైన్ చేశారు ట్రాన్సాక్షన్ అలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా రోల్స్ అంటే మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఏదైతే చేసామో మొత్తం కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ కాలమ్స్ అంటారు. ఓకే, అది సారీ, డేటాబేస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటారు. టేబుల్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని టేబుల్ అంటారు. అంతా రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని, మరి ఎందుకు చూసుకుంటే రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ అనమాట, జస్ట్ స్టోరేజ్ అనమాట. మీరు కొంత కూడా స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. మరి ఎలా అనేది అది రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఇవ్వాలి ఒకసారి అందరు చూడొచ్చు టేబుల్స్ ని, మరి కొంతమంది నేను రోజు చూడలేను, అది రేపు చెప్తాను. ఏంటది ఒకసారి చెప్పరా? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. ఏమంటే ఇది ఎలా అంటే మీరు అన్ని టేబుల్స్ చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది కదా. బట్ నేనంటే కొన్ని టేబుల్ మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనమాట. నేను ఒకటి ESR 1 వేసాను అనుకో, నాకు ఎర్రర్ రావాలన్నమాట. యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ ఫర్ దిస్ టేబుల్. నేను ఆ టేబుల్ చూడలేను, ఎందుకంటే రిస్ట్రిక్షన్ చేశాను. అది అలా రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటాను. అది చెక్. సో బిఫోర్ మరి వచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ టేబుల్స్ చెక్ చేయండి. ఏ టేబుల్ ఏ టేబుల్ స్టోర్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి. 3 టేబుల్స్ లో చెక్ చేయండి. ఓకే, ఒకటి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.